Come on, put those hands. Sister, let's read, please. For everybody, please open Ecclesiastes. One on one, please. Open it. Open it, please. I want you to understand it. Verse number 5. It says, "There is an evil I have seen under the sun." Money? Read it from a translation. Yana mahlweni. Maphuphu lama tlakusiwa kasi lavakulu ni swifuwi va tsongahatiwa. Yana mahlweni. Ndzi vonile mahlonga ma gadile tihanci tinghanakana ti ri karhi ti famba hi milenge ku kota mahlonga. Ndzi vonile xihoxo se twanana hinkwenu sweswi hi nga laha hi tele ku ta correcta yini xihoxo. Tsalani leswi hansi loko mi ri ku tsaleni ku hatlisa. Xihoxo xo sungula i xo fa ku fana hi ndlela leyi vanhu va ka n'wina va fisaka swona. A ni va ka n'wina loko va ku 55 mi vhe mi ya kamba ka mahitiko ku va ka ha tsarisiwile na. I xihoxo xexo. Xihoxo xa vumbirhi i xa cancer ya muti hinkwawo. Xihoxo xa vunharhu i xa xilumi xa vasesi hinkwavo. Se ku te wi Bethesda. Xihoxo xa vungani? Xa vungani? Xihoxo xa vumune i xa ku mali yi nga ti mavokweni ya wena yi ya ka van'wana, kumbe loko yi ta mali yi fika yi ndawuta yi tlhe yi sarisa. Maswona hi 12 o'clock loko yi ndawuta yi ku ndawini ivi ya hi ti ku nga se hela na ti-second se yi sungula ku salani loko u pfuka u kwatela na mina ni nga endlangi nchumu. That must be corrected. That must be corrected. Xihoxo xin'wana hambi se swi mi nga lavi ku vanhu va nga lavi ku xi vulavuriwa na xi vula la kerekeni. Xihoxo xin'wana i xa ku aka tiyindlu hi mali ya pension. Mali ya n'wina ya pension kusuka sweswi ku ya mahlweni a ya ha ri yo aka yindlu ya ku loko mi ku 75 mi ya pensionini mi tekana na mukhegulu kumbe na mukhalabye wa n'wina mi vhakisa na Dubai. Mani twani? Mi vhaka Happy Homes Motel laha ka xikalo lomu nga hi Dubai. Mi twile? A ka ha ri mi le ku twiseni? So hi twanana xihoxo ncini ti-era leti yi ri ni vone ti-princess hi hina phela a ni hina hi ti vana va Xikwembu hi ka va kha va famba hi milenge ivi ya lava rhongo va tshame eswitulwini swa le henhla. Loko za ku tshama va rhongo eswitulwini swa le henhla swi vula ku swilo hinkwaswo swi ta endla yini? Swi vula ku malamulelo ta va njhani? Swi vula ku Limpopo ta va njhani? South Africa ta va njhani? So i va mani va fanele va lulamisa xilo lexi? Hi mina na n'wina. That error must be corrected. Listen to this. Error is the mistake in life. Mistake of life. Mistake. That's right. So anything that is not right upon your life, this book, which is the word of God, it says to you, I want you to be well in your body as your spirit is well.
You remember, write this down. First Chronicles chapter 4. Because of time, listen. Chapter 4. Verse 9. It speaks of a man who was born with honor. It says Jabez is an honorable man among his brothers. But an error has happened when the mother give him a name of Jabez. All of us here, kuhava loyi angata ileka xikwembu arina ti symptoms to faila avuton'wini. Kuhava ka xikwembu sweswo swi nge faila. Kuhava tilweni ku kuna ku geza ri hakeriwangi. Kuhava tilweni ku kuna load shedding. So hinkwaswo leswi that must be corrected. So it must be corrected. You know what I'm trying to say to you? The enemy that is trying to dilute your future. I found be a kind of munta. Angise susaboko rain. Amin toang. When I say sujai, niri ahikaya angise susaboko ahenhla kachumu no walonga wen. Mikonela kereke ange nikarile kuhlupeka. Nikarile kuhluphiwa. The Bible says Jabez pray to the God of Israel. And he said, oh God, enlarge my territory and bless me. You know what does this mean? Territory, matanchin. Ila ako shabsa kono ngwemga mishabsa ko. Mele kuntweni. Look, iku mifane minhlanhla muka la mishabsa unga ngwemitsakile iku unamalembe mambiri ukawusha usama tamatisi ene mashaviwa mara malembe mambiri. Ushawa magasi ya 4, mashawa nkoma hela, magasi ya 4. Iku territory ya wena intsanana aswiti la mhleketweni ku matamatisi amafambi mariwoshe mafamba na alanyisi imake ku territory njani ene lokuse kungenisiwe nyala ne aswiti la mhleketweni hiku territory la ungakona kuntsongo ku lokuza kuba na tamatisi kuba na nyala. Why can't ninga katina mchayeni tapa lunga stiva mchayeni? Why ninga katina sona nibeka ilatle? Kuloku bana ba huma twana ningise mulanga sungula kushavisa makheu ne amlungu engwantima. Bantima kusuka bibeleni, we are very powerful and we are known. The first person who initiate ku akama doroba in Nimrod loyi iwantima langete hinga hangalaki. Let us build a tower. The error must be corrected. The error must be. Mwaminga teke wa man ba papa. Error ifane correctiwa leso papa wakanguna bangatami kaya. That must be corrected. That must be corrected. Now we know for your sake, that error must be corrected. Okay, let's continue. Write this down. Symptoms of error. Symptoms that tells that in your life
there is something that must be corrected. na swin'wana swi faneleke ku lulamisiwa. Number one Xo sungula is a spirit of stagnant. i moya wo yima ndhawu You stay in one place for a long time. tshama ndhawu yin'we nkarhi wo leha. The God that we serve Xikwembu lexi hi xi tirhelaka is a God of progress, xikwembu xo ya mahlweni, is a God of growth. i xikwembu xa ku kula. He said to the Israelites, U teka vaisrayele you have stayed in one place, it's enough. mi tshame ndhawu yin'we se swi ringena. Break the camp. Tshovani vuxaxa In the book of Deuteronomy, eka bukete Deuteronomy. stagnant. Number two, Tshama ndhawu yin'we. Xa symptom number two xikombiso xa vumbirhi is a spirit of repeating the bad things that has happened to your parents. i moya wa ku va n'wina mi endla swoxo kumbe leswo biha leswi nga humelela ka vatswari Hello, va n'wina. hello, hello, hello. Ningisi. Papa wena va fe u ri na malembe mangani? Papa wena va fe u na malembe mangani? Kumbe mana wena va fe u na malembe mangani? Loko u va ku byela ku loko u lova papa wena va lova a va ri na vo 30 vo 20 swi tivi ku nambu wa ka n'wina a wu pfumeli ku ku peliwa malembe mangani? So u ya nambyeni sweswi loko ku va love va ri na 40 and wena na 35 36 37 wa swi tiva ku se mbilu yi ba ngopfu laha ku chuha ku kambe mukhalabye yi fele ku yi ku 45 a swi na mhaka yo duvuluwa joni a swi na mhaka a ri socha a nyimpini ivi ya yi lovela kwele. But that spirit kambe moya wolowo xa ku repeata anything that is not right. swo endla ya mahlweni swilo leswi nga ri fikani. Ma swi tiva andi ni nga mi byela njhani kumbe switwa, you know the devil is a bad devil. Ma swi tiva i tin'anga ntsena ti kota ku ti vulavulela ve ri n'wana wa n'anga hi ncini u tshama va tiva ku n'wana wa tichariti i xiticarana ve ri n'wana wa n'anga yini u tshama va tiva ku n'wana wa business man or business woman i xibusinessanu a swi kona ni a swi vuriwa ni marita why Satan u yo swi susa mihleketweni ku hi taka hi nga vulavuli hi swona hi ta tiva ntsena ku n'wana wa n'anga i yini. Hi nge tluriwi hi makula vanhu va Xikwembu. Makula u kuma ku va teka xihlanginyana va ya tshama na xona tilini amichinini wena u jahi swinene ti vekiwe lahaya ti ka ti nga koti no ba michini ti khomiwa hi ritiwo ti ka ti tlhaveterisiwa lahaya ti tlhaveterisiwa. Hello? That must be corrected. Sweswo swi fanele ku lulamisiwa. Ayi mahlweni. Number 3. Xa vunharhu. Number 3. Xa vunharhu. The error that must be corrected. Xoxo lexi faneleke ku lulamisiwa. It is the sickness I mavabyi that does not respond to any medication. lama nga kotiki ku hlamulana na mirhi loko yi nyikiwa. You change this doctor, Cinca dokodela loyi there's no change. a ku na ku cinca. You change the hospital, Cinca xibedhlele there's no change. ku nga vi na ku cinca. That tells me Leswi mi byelaka ku a wu vabyi mavabyi ya maphilisi. It's a spiritual sickness. i mavabyi ya ximoya. And that spiritual sickness, Ene mavabyi lama ximoya it's need a place like this house. ka ndhawu yo fana na Okay? Because of time. hikwalaho ka nkarhi. Number, the spirit of being the last person to receive good things. Moya wa ku va u va munhu wo hetelela ku kuma leswinene. I kombeta la loko hi vulavula ka youth, one of our motivators. Aku Nokia about 3 man 310 33 mafto ke se shi ba matimbeni ne na dinwana a difakwa la isutiri na ba papa da Nike matitsunduka dize diba matimbeni loko nga ri na Nike loko nga ri na Nike di phone ledia but mara u kuma ku wena loko Nike yi tika di huma fashionini ku ri ko ho di kumako
se u kuma ku ti kuma nkarhi lowu van'wani se va nga na ti Motorola. Loko ya kuma Motorola wena i nkarhi lowu se van'wani va ba ku ti BlackBerry. Ani wena u swi kuma ku heteleleni loko ya kuma BlackBerry i nkarhi leswo van'wanyani ba ku ti Samsung. And nakona Samsung xa kona u kuma lotiya to ti nga teki na xifaniso. Loko teka xifaniso wo hleketela ku nga va ku ri mani loyi. I wena Mr. Last, Mrs. Last. Loko ya kuma Samsung lexi ya xikulukumanyana u kuma ku se van'wani va ba hi ti-Apple. Ku na ma-Apple masiku lawa. Apple. Lembe Apple yi nga ta huma ku nghena orange u ta kuma ku hi ko wena u nga ta kuma Apple. And lembe orange yi nga ta huma ku nghena sweet potato hi kona wena. Please, moya walowo must fall down in the name of Jesus. Moya wo kuma swilo aku heteleleni, it must fall down. Moya waku kuba wena Mr. Last, it must fall down. An error, xin'wana futhi xikombiso xin'wana xa xihoxo i ku va swi olova ku u tekeriwa swilo leswi nga swa wena ivi ya wena u tlhoko a hi vileli va tshikeni va teka tihomu leti va tshikeni va teka. Ku na vo tala mi nga tekeriwa vuhosi laha ka n'wina ku nga tekiwa vuhosi kumbe a mi ri tindhuna byi nga tekiwa wena u nga swi tshikeni. Hi swo swi endla ku a ni la ku vulavula hi vanhu van'wana va le Afrika, but I'm very sorry. U kuma ku kwala ka n'wina u tshami kahle ivi ya ku ta Somalia a fika a discovera ku la ka n'wina ku na gold we n'winyi u nga swi voni ivi a fika ku I'm asking at the corner and build a small nyana I will see a shop and ivi ya fika aka kwalaya ivi loko aka I'm sorry a xavisa hinkwaswo leswi expiry date ya kona yi nga ti 16 mara ala hi swi xava hi ti 20. 16 June. That must be corrected. You know what I'm trying to say? God must open our eyes. Kubona la kungana gold van'wani va nga koti ku yi vona. Xikwembu xi fanele xi ku pfula mahlo ku kota ku vona la ku nga na leswinene leswi van'wani va nga swi voniki. Hi leswo kusuka namuntlha i tingani namuntlha kambe hi ti 17 ne ti 17 ti nambara timbirhi ti nga hlangana i number 10 of blessing and number 7 of completion. So kusuka hi ti 17 ku ya mahlweni ni khongela ku Xikwembu xi ku pfula mahlo u kota ku vona leswi van'wani va nga swi voniku. And more than that, I want you to become a fighter. Ayeni mahlweni xin'wana futhi xa wena u vitaniwa Mr. Soon, Mrs. Soon. Soon. Uma na lembe ri ta ku ha ku soon na hi 2030 wa ka wa ku soon i nkarhi wa ku yima vu soon u teka leswi u fanele u swi teka. You must take what belongs to you. Because of time, let's continue. Another symptoms. Good things pass you. It's time. I'm gonna like it again. As long as every try years so. Every try years so. Another symptoms of an error in your blood, in your system. You experience last minute disappointment.
mangibona nonyana lava ku chata wo mune buta suka ya Giyani aya teka tiringi loko a kha vuya hi taxi va na accident ku lova vanhu vanharhu wa vunharhu boti loyi sesi loyi wa ha ri a saluni kasi ka mani Agostine u yime swivonini se van'wani va kha va hundza va kha va ku hey se va endleni misisi a ni va chaka ku byela vanhu a ndzi nkarhi wo kuma foni yi suka kaya va ku u le kwihi vuya na ha ri ku lunghiseni ka misisi va ku vuya kunene mani khomisa mani Agostine se va ku go please tell her she must come leave her tell her that you will not continue your hair tell her your hair is too dry and man Agostine says your hair is too dry go home please. When you arrive home ukuma kuna lava le utekiwa kona baka ba last minute disappointment and we know leswiya swo u ya xipulava ntirho wa xiphorisa ivi ya va ku teka xiphoriseni loko fika kwele va ku tsarisa test va mi tsarisa test ivi ya u feyila se loko se le test yo hetelela ivi ya u nga ni foneli it's your big mistake u fane ku rila u khome tibuku u ku papa test leyi loko no ka ni nga pasi ni vuya kwele kerekeni ta mi ni karhata ngopfu test leyi yo hetelela ve ri loko no yi feyila na vuya and I don't want to come home. Let's continue. How to correct these errors. Right, Psalm 89. How to correct these errors. In verse 14, the Bible says, righteousness, justice are the foundation of your throne. At the foundation of your throne. Righteousness, justice must follow you. Write this and write it again and again. Write this. God must be the center of your life. God must be the center of your life. God must be the center of your life. Matthew chapter 6, verse 33 says, seek first the kingdom and his righteousness. All these things will follow you. Seek what? The kingdom. Hey, listen. Stop looking this side and this side. Look to Jesus, the author and the finisher of our faith. There's one thing you don't know. Heaven will not disappoint you. You're not here. I say, heaven will not, as long as you have fully dedicated yourself to God. Okay, let's continue. Number 2. Stop worry. Stop panicking. Just tell me. Sorry, famba butsa xibedhlele va ta va byela ku na un'wana va nga va n'wi pfuxela va ku ha va tshembisa va ta vuya namuntlha nampundzu va kume foni ya ka va ha ri kona. Stop yingisani. Worry na ku panic
i ku kokiwa hi hala na hala loko vilela hileswo loko ri ku vileleni u ringesa ku byela Xikwembu ku wena Xikwembu na u ta tirhela hi nexe se u sungula ku phenika yingisi loko u ri ku vileleni hileswo you don't have what we call faith in God. So u lava ku ti a hi swi tekeni ku i vana va le ku hanyeni swona a va le ku endleni swona number one ningisi u va tshinyila ni swona no ba u bila ni swona and u vula ku mi nga ha n'wi ba sweswo a ngete tani mi to ni n'wi ba a mi langusa a hleka mi n'wi ba futhi a mi langusa u ringesa ku mi byela ku loko mo ni ngheta ni ta khoma voko and loko ni khoma voko swi nga endleka ni ri hupa ni khoma xilebvu xa n'wina and loko ni khoma xilebvu ku mi ta ku ni yo mi ba kasi a ni lava ku khoma voko se ni hupa ni khoma xilebvu u endla hinkwaswo yima ku vilela ivi ya u presenta case ya wena ka Xikwembu Xikwembu mhaka ya mina hi leyi if I fail loko no tsandeka and the world of South Africa ivi misava ya Afrika-Dzonga and Malamulele na Malamulele will know hi ta tiva that you and I mina na wena we have failed. hi tsandekile We have failed. hi tsandekile Listen, in the book of Exodus, Afrika Exodus when Moses was talking to the king, loko muxaka karhi a vulavula na hosi the magician vangoma had said, va te this is not Moses, loyi a hi munhu but is the finger of God. i rintiho ra Xikwembu Stop worrying. yimani ku vilela Allow the finger of God yena ni rintiho ra Xikwembu ku tirha kwala xi ka xiyimo xa wena. Xiyimo xexo xi lava yini ritiho. Are you getting it? masukuma Okay, timesi leti nga sala yingisi. Stop what? yimani Risimu ra khale ra le kerekeni why worry when you can pray trust Jesus he will lead you on the way. Don't be like a doubting Thomas. Why worry swin'wana maphilisi lama ma phakaku ma ti-ulcer mi nga hola n'wina ti-ulcer ni vula n'wina mi nga hola ti-ulcer ko va ku n'wina mi vilela ngopfu nafa hi rini ka na vona a wu karhali a wu safe na sweswi nafa rifu ra ku disappoint nafa rifu ri ku a ni nga tika wena u vulavula ngopfu hi mina ni tika lavo vulavula ngopfu hi mina a ni nga ti xaka rin'wana ra manibeta ra saka ra mani lava a ri tshama ri karhi vulavula hi swo na mina loko ni fa tinhloko ta mina mi ti langutisana se mina ni ri byela ni ku n'wina a wu nga fi sweswi hi ku tshama kha vulavula hi ku fa ni byela xaka ra mani lava ni ku swo tinhloko ti hala kumbe ti hala loko munhu a file a nga swi voni hi ta yisa laha hi lava kona hina tinhloko na sweswi xaka ra kona ri nga va ri ri na ma-90 lowu ni nga hoxi a wu yi helo mina stop it langusa Xikwembu ndi n'wi vonile Yesu ta n'wi tiva yena u endla leswa kahle ntsena twana yingisi u ri ndi n'wi vonile u endla leswa kahle ku ri hava mugayo kaya ku ri hava yini mara uku ndi n'wi vonile ta n'wi tiva yena u endla leswa kahle ntsena n'wi risimu nga ka mi tivi tinsimu leti risimu ra vamhani va tala ku ri yimbelela mukosini tiwayi va ri yimbelela ngopfu mukosini va ku we mukutsuriwanga wa swi tiva tshava leyi ni ta yi pela kanjhani we mukutsuriwanga wa swi tiva i ta phela kanjhani ni ku nkova lowu we mukutsuriwanga wa swi tiva ni ta hundza kanjhani. Stop worry. yimani ku vilela Write this down. Matthew chapter 6 Matthew 6 verse 31 says, verse 31 do not worry mi nga vileli
saying, People, what will we eat? xana hi ta dya yini? What will we drink? Hi ta nwa yini? What will we wear? Hi ta ambala yini? Leswi vanhu va swi vilelaka. Swo dya, swo nwa, swo mbala. Stop worrying. How to correct the error? Number 3, write this down. Believe God Pfumelani Xikwembu. for a miracle, Mi xi pfumelela and then you expect a miracle. mi langutela This house is a house of miracles. yindlu ya masiku. This house is a house of miracles. Yindlu ya masiku. Loko hi chumela tolo lani ri kona, mani van'wani va tiva kha va khwita loko va kha va sukumetiwa hala va kha va koka nenge va yisa hala. So ni byela n'wana ku va tshamise exitulwini. So later ni ku mani xo yini ni byela mani i mavasi ni ku va vutisa ku xo yini mani va ku a ni swi tivi mina nenge lowu ni yo pfuka nenge wu nga ha pfumeli ku famba lowu ri karhi xa wu nyanya ku ala ku famba. Se ni byela mani mavasi ni khoma nenge walowo hi voko va wu khoma i yimbelela tinsimu ta Xikwembu. Believe God, man. Pfumela Xikwembu man n'wina. He will not disappoint you. He will not disappoint you. I believe in my God. He's not a man who can lie. Hey, there is 2 reports. Ku na tiripoti timbirhi. There is a report from the hospital Ku na ripoti yo suka exibedhlele. and the report of the word of God. Ripoti ya vito ra Xikwembu. The report from the hospital says Ripoti yo suka exibedhlele. this is a killer disease. Lawa i mavabyi yo dlaya. But the report of the word says, Ripoti ya rito. by the stripes of Jesus. Tandla ta Yesu. Which report do you believe? Mi pfumela rito. I believe the word. Pfumela rito. He's not a man who can lie. Munhu ku a nga heta. Whatever God had said, Hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi. the book of Habakkuk says, Buku ya Habakuku. write the vision down, Tsala xivono hansi. write it clear, Xi tsale xivono. even if it can tarry, Loko xi nga hlwela. it will come to pass. Humelela. Uta horisiwa swa boha man, wa hola hi vito ra Yesu, wa chucheka hi vito ra Yesu, wa hanyisiwa hi vito ra Yesu, amukela swa wena hi vito ra Yesu. Hey, you mngane endlisa swihoxo imanyana. Let me close by this. Mo ni pfala hi leswi. You must read the Bible, the word. Mi fanele ku hlaya rito. N'wina marito wa mi hlupha hi yini? Ni languseni. Loko wo tonyana mukhuhlwani ne, u hlaya tibuku ta mukhuhlwani. To vulavula hi mukhuhlwani. Na ku fane loko munhu u n'wi khomise leswi ku endleka yini, se mukhuhlwani lowu ya wa le bukwini wu ku nghena. A hi mukhuhlwani wa mampela lowu le bukwini lowu nga tsariwa wu ku nghena. Se loko u tala kerekeni u ta kha ku mukhuhlwani lowu ni wu hlayile. Va ri loko munhu a wu n'wi khoma loko a ya khaya nkolo wa petseka. Se nawe se kuku a wu se fika ku petsekeni ka nkolo, se u sungula ku petsa nkolo na wena ku loko hi ku swi yo yini u ni swi hlayi bukwini. Read the Bible. Hlaya ni Bibele. Xin'wana futhi n'wina a ni vuli ku swi bihile ku yingisa mahungu mhaka TV. Mi yingisa ngopfu mahungu tlhe u landzelela switori leswiya swa vanhu vo vabya leswi u swi vabyaku, swa vanhu vo hluphekisa leswi u lava ku twa ku dokodela va ri yini, ask doctor la ka TV ma ku vona ne. Se ivi ya va hlamusela Mr. Ask Doctor ku hi leswo swi leswi swi loko ti hlurisa ri kutani va fanele va ya va ya ri xokola va ri humesa, loko va ri humesa va ri veka la henhla ka tafula se va ri cleana. Se ivi ya endzhaku ka nkarhi va ku tlherisela rona, va tlhela dokodela va ku mara swi nga endleka loko va ku tlherisela ri nga ha voni. A ni vuli ku swi bihile mara hi mhaka ya ku sweswi u le ka need ya ku correcta an error. Ku correctiwa yini? Correctiwa xihoxo. Stop. Yimanyana leswiya u tshikanyana leswiya u langusa rito leri nge by the stripes of Jesus. Phela you must become a testimony. I mean you, I'm talking to you.
You are not here. I say, I'm referring to you. I mean you. You must become a testimony. You must become a testimony. You must become a testimony. What I'm saying is, you will not open your mouth. But God in heaven. God in heaven. Let's all stand. Let's all stand. If you want to correct an error, be a cheerful giver. Be a cheerful what? Giver. I want you to have a short prayer. Langusa swihlupheko hinkwaswo se u swi byela u whispera ku kusuka sweswi you are defeated. 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 Close your eyes. Father, here are your people. Here is the church. Here is South Africa. God of heaven, have mercy. Have mercy. Be merciful to us. Be merciful to us. Be merciful to us. Let the anointing and the blood of Jesus wash everything around our lives. Wash it in the name of Jesus. Father, I bless you. I glorify your name. You are a great God. You are El Shaddai. This sickness must not continue. This poverty must not continue. This suffering must not continue. This lack must not continue. This must not continue. It must stop now. It must stop this minute. It must stop this second. It must stop here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's give God a begin to praise.